Mi nombre es Carolina Jiménez y durante 30 años he vivido con una mentira que nunca pensé que se revelaría en el bautizo de mi propia hija. Mientras sostenía a mi pequeña Isabella en brazos, vestida con el mismo ropón de bautizo que había usado mi abuela, nunca imaginé que este día sagrado se convertiría en el momento en que toda mi historia familiar saldría a la luz. La iglesia de San Miguel estaba llena hasta el último banco. Como fiscal federal especializada en crimen organizado, había invitado a colegas, jueces y funcionarios del sistema judicial que habían sido fundamentales en mi carrera. Lo que mi familia no sabía era que entre los invitados se encontraba alguien que cambiaría para siempre la narrativa que habían construido sobre mi origen. Carolina, querida, mi madrina Esperanza me había abrazado esa mañana con su habitual mezcla de afecto y condescendencia. Qué hermoso día para lavar los pecados de la pequeña bastardita. La palabra, bastardita, había sido su término de cariño para mí desde la infancia, siempre pronunciada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza Morales se había autoproclamado mi madrina después de la muerte de mis padres cuando yo tenía 5 años, asumiendo el papel con una mezcla de caridad cristiana y superioridad moral que había definido nuestra relación durante décadas. Esperanza, por favor, mi esposo Miguel me susurró al oído, es el bautizo de nuestra hija. No te preocupes, le respondí, aunque por dentro sentía la familiar tensión que siempre acompañaba las ocasiones familiares importantes. Ya sabes cómo es. Lo que Miguel no entendía completamente era la compleja dinámica que había dominado mi crianza. Esperanza había sido la hermana menor de mi abuela materna, una mujer que había visto mi adopción no oficial como una oportunidad de elevar su estatus en la comunidad. Durante años, había usado mi historia como huérfana para generar simpatía y admiración por su generosidad al criarme. Como fiscal federal, había aprendido a leer entre líneas, a detectar inconsistencias en las historias, a cuestionar narrativas que parecían demasiado convenientes. Pero había una historia que nunca había cuestionado, la de mi propio origen. Esperanza había tejido una narrativa de abandono y salvación que había aceptado sin dudar durante toda mi vida. Tus padres eran delincuentes, me había dicho cuando era niña. Narcotraficantes que murieron en un tiroteo. Nadie más quería criarte, pero yo, por la bondad de mi corazón, te adopté. La versión había evolucionado a lo largo de los años, pero el núcleo permanecía constante. Yo era el producto de padres criminales, salvada por la caridad de Esperanza. Era una historia que explicaba mi interés en la justicia criminal, mi pasión por perseguir a los malhechores, mi necesidad de limpiar las manchas de mi herencia. Mientras me dirigía hacia el altar con Isabella en brazos, podía ver a mis colegas distribuidos por toda la iglesia. La jueza María Elena Vázquez estaba sentada en la tercera fila, su presencia distinguida añadiendo gravitas a la ceremonia. Como magistrada de la Corte Federal, había sido mi mentora durante mis primeros años como fiscal, guiándome a través de casos complejos y apoyándome cuando enfrenté resistencia por ser una mujer joven en un campo dominado por hombres. Buenos días, su señoría, la había saludado cuando llegó, genuinamente sorprendida por su presencia. No esperaba verla aquí. Hay ciertas ceremonias que requieren mi presencia, había respondido con una sonrisa enigmática. Especialmente cuando involucran a personas especiales. Había algo en su tono que me había intrigado, pero las responsabilidades del día habían empujado la conversación de mi mente. El padre Martínez comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia centenaria. Isabella dormía tranquilamente en mis brazos, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse a su alrededor. Queridos hermanos, el sacerdote se dirigió a la congregación. Nos reunimos hoy para dar la bienvenida a Isabella Jiménez Torres a la familia cristiana, bajo la guía amorosa de sus padres y madrina. Era en este momento cuando tradicionalmente se presentaba a la madrina. Esperanza se había vestido para la ocasión con un traje púrpura que había comprado específicamente para demostrar su importancia. Se acercó al altar con pasos medidos, disfrutando claramente de la atención de toda la congregación. Esperanza Morales se presentó al padre Martínez con voz alta y clara, madrina de Carolina desde que era una niña abandonada, y ahora madrina de su hija. Había algo en su énfasis en niña abandonada, que me hizo estremecerme. Durante años había aceptado esta descripción de mi pasado, pero algo en la forma en que lo pronunció frente a toda la congregación me hizo sentir expuesta y vulnerable. Padre, Esperanza continuó,
aparentemente decidida a aprovechar su momento en el centro de atención. Antes de proceder, creo que es importante que la congregación comprenda la importancia de este momento. El padre Martínez alzó una ceja, claramente sorprendido por la desviación del protocolo tradicional. Perdón. Como madrina de Carolina, he sido testigo de su transformación de una bastarda sin futuro a una mujer respetable. Las palabras salieron de su boca como dagas envueltas en terciopelo. Esta niña, Isabella, representa una nueva generación, libre de las manchas del pasado criminal de su madre. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir las miradas de cientos de personas, muchas de las cuales conocían mi carrera profesional y mi reputación. La humillación era deliberada y calculada, diseñada para reducirme a la narrativa que Esperanza había creado sobre mi origen. Esperanza, murmuré, esto no es apropiado. No es apropiado. Su voz se elevó, claramente disfrutando el drama. ¿No es apropiado recordar cómo llegaste a esta posición? ¿Los sacrificios que hice para criarte cuando nadie más te quería? Miguel dio un paso adelante, su rostro rojo de indignación. Señora Morales, esto es completamente inaceptable. Joven, Esperanza esse dirigio a mi esposo con destin, claramente no en teens la situación. Esta mujer que has elegido como esposa viene de una familia de criminals. Sus padres eran narcotraficantes, asesinos. Sin mi intervención, ella habría terminado en la calle o peor. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos, no por la humiliación personal, sino por el hecho de que había permitido que este veneno se derramara en el bautizo de mi hija. Isabella se removió en mis brazos, como si sintiera la tensión en el ambiente. He dedicado mi vida a servir a la justicia, dije con voz temblorosa, precisamente porque quiero distanciarme de cualquier pasado criminal. Exactamente. Esperanza sonrió triunfalmente. Y solo pudiste hacerlo porque yo te salvé de ti misma. Esta niña nunca será nada en la vida, si no aprende desde temprano que debe ser agradecida por las oportunidades que le han dado. Fue en ese momento cuando una voz clara y autoritaria cortó el como un trueno. Permitim corregir. Todos los ojos se dirigieron hacia la Jueza Vázquez, quien se había puesto de pie en la tercera fila. Su presencia comandaba respeto inmediato, incluso Esperanza se quedó calada ante la autoridad inherente en su voz. Soy la Honorable María Elena Vázquez, magistrada de la Corte Federal. Su voz lino cada rincón de la Iglesia. Y hay varias imprecisiones graves en lo que acabamos de escuchar. Esperanza parpadeó confundida. Su señoría, no entiendo. Primero, la Jueza Vázquez camino hacia el altar con pasos medidos. Carolina no es una bastarda, como usted tan cruelmente la ha llamado. Sus padres estaban casados legalmente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esta era información que nunca había conocido. Segundo, continuó implacablemente. Sus padres no eran criminals. El capitán Roberto Jiménez era oficial de la Policía Federal, especializado en operaciones antinarcóticos. Su esposa, la doctora Ana María Herrera, era médica forense para el Ministerio Público. El mundo parecía estar girando a mi alrededor. Toda la narrativa que había definido mi identidad durante 30 años estaba desmoronando en tiempo real. Tercero, la Jueza Vázquez se acercó más a Esperanza, quien ahora parecía haber perdido todo su color. Carolina nunca fue adoptada por usted. De hecho, usted no tiene ningún derecho legal sobre ella. Eso es imposible. Esperanza tartamudeó. Yo la creí. Nadie más la quería. ¿Por qué usted secuestró a una niña en estado de shock después del asesinato de sus padres? La voz de la Jueza Vázquez había vuelto fría como el hielo. ¿Y por qué la verdadera tutora legal estaba siendo protegida en un programa de seguridad federal?
El silencio en la iglesia era tan denso que así podía cortar con un cuchillo. Mi mente lookaba por procesar lo que estaba escuchando. Verdadera tutora legal? Logar articular. La jueza Vesquez así giro hashimi. Y por primera vez 6 lágrimas en sus ojos. Carolina, soy María Elena Vesquez Herrera. Ana María era mi hermana mayor. Yo soy tu tía, tu madrina real, y tu tutora legal desde el día que naciste. El mundo así detuvo. Isabella comenzó a llorar en mis brazos, como si sintiera la intensidad emocional del momento. Miguel me rodeó con sus brazos, manteniéndome de pie mientras procesaba la magnitud de esta revelación. No. Esperanza retrocedió, sacudiendo la cabeza violentamente. Esto es mentira. Yo la creí. Yo la salve. Usted la robó. La jueza Vesquez sacó una carpeta de su bolso. Y durante 30 años, he estado buscándola. Abrió la carpeta, y sacó una serie de documentos, y fotografías. Estos son los certificados de nacimiento y matrimonio originales de sus padres. Esta es la orden judicial que me nombraba como tutora, en caso de que algo les para. Y estas. Saco un sobrelino de fotografías. Son fotos de Carolina conmigo y su familia real antes de que desapareciera. Las fotografías paran de mano en mano entre los invitados cercanos. En ellas, así vea a una niña pequeña que era innegablemente yo, abrazada por una mujer más joven que era claramente la jueza Vesquez. Había fotos de cumpleaños, de Navidad, de momentos familiares, normales y felices. El día que mataron a Roberto y Ana María, la jueza Vesquez continuó, su voz temblando ligeramente. Carolina estaba con su abuela materna. Cuando llegué a buscarla, me dijeron que había desaparecido. Durante años pensé que había sido asesinada también. Esperanza había comenzado a retroceder hacia la puerta lateral de la iglesia, claramente buscando una salida. Pero varios de mis colegas del sistema judicial habían discretamente bloqueado las salidas. ¿Cómo me encontraste? Pregunt, mi voz apenas un susurro. Cuando comenzaste a trabajar como fiscal, tu nombre apareció en nuestros sistemas. Al principio no estaba segura, pero cuando six tu foto en los periódicos después de ese caso importante contra el cartel, sonrió a través de las lágrimas. Eres idéntica a tu madre. ¿Por qué no te acercaste antes? Porque necesitaba estar segura de que era seguro. Los hombres que mataron a tus padres tienen conexiones largas y vengativas. Tuve que asegurarme de que no ponía en peligro tu vida o tu carrera. Miguel habló por primera vez desde que había comenzado la revelación. Los asesinos de sus padres fueron capturados y condenados hace 5 años, la jueza Vesquez respondió. El último miembro de la organización murió en prisión el año pasado. Solo entonces fue seguro revelar la verdad. Esperanza finalmente encontró su voz, aunque sonaba desesperada y quebrada. Yo la amé. La creí como si fuera mi propia hija. Usted la manipuló. La jueza Vesquez se dirigió a ella con la autoridad completa de su posición. Lo mintió sobre su origen, la hizo creer que venía de criminals, la mantuvo alejada de su verdadera familia. Y lo hizo para su propio beneficio emocional y social. ¿Qué vía pasar ahora? Esperanza preguntó, claramente aterrorizada por las implicaciones legales de sus acciones. Eso dependerá de Carolina. La jueza Vesquez me miró. El secuestro de menores no tiene estatuto de limitaciones en estos casos. Pero también entiendo que hay relaciones complejas involucradas. Mayra Esperanza, esta mujer que había definido mi vida durante 3 décadas. A pesar de sus mentiras y manipulaciones, había sido la única madre que había conocido.
Pero también había usado esas mentiras para controlarme, para hacerme sentir que la debía mi existencia. Quiero saber todo, dije finalmente. Toda la verdad sobre mis padres, sobre mi familia, sobre lo que realmente pasó. Por supuesto, la jueza Vizqueza sintió. Tienes derecho a conocer tu verdadera historia. El padre Martínez, quien había presenciado todo en silencio, carraspeo suavemente. ¿Desean continuar con la ceremonia? Mira Isabella en mis brazos, luego a Miguel, luego a la mujer que acababa de descubrir que era mi tía. Sí, pero con la madrina correcta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de revelations y reconciliations. La Jueza Vázquez, María Elena, como ahora la llamaba, lino los vacíos de 30 años de historia familiar. Mis padres habían sido héroes, no criminals. Habían muerto porque así habían acercado demasiado a una operación de corrupción que involucraba policías de alto rango y narcotraficantes. Tu padre había descubierto que varios de sus superiores estaban protegiendo a un cartel importante, me explicó María Elena durante una de nuestras largas conversaciones en su oficina. El día que lo mataron, iba a presentar evidencia que habría derribado a una docena de oficiales corruptos. Y mi madre, Ana María había realizado autopsias en varias víctimas del cartel. Sus informes estaban empezando a revelar patrones que podrían haber expuesto toda la operación. La mataron para silenciarla. La ironía no es si me escapaba. Había dedicado mi carrera a perseguir exactamente el tipo de criminals que habían asesinado a mis padres, sin saber que estaba siguiendo literalmente sus pasos. En cuanto a Esperanza, las consecuencias legales fueron complejas. Después de consultar con varios colegas y con María Elena, decidí no presentar cargos criminales. Sin embargo, obtuve una orden de restricción que le prohibía contactarme a mí o a mi familia. ¿Por qué no la procesaste? Miguel me preguntó una noche mientras Isabella dormía en sus brazos. ¿Por qué a pesar de todo, me dio en hogar cuando era una niña perdida y traumatizada? Sus motivos fueron egoístas y sus métodos fueron crueles, pero sobreviví y prosper. Hice una pausa. Pero también porque la mejor venganza es vivir bien y conocer la verdad. María Elena se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Finalmente tenía una familia verdadera. Alguien que me conocía antes de que mi mundo se destrozara. Alguien que podía contarme historias de mis padres que dieron profundidad y color a los personajes que solo había conocido a través de las mentiras de Esperanza. Tu madre te cantaba esta canción cuando eras bebé, me dijo una tarde mientras cuidaba Isabella, tarareando una melodía que despertó recuerdos enterrados profundamente. Y tu padre siempre decía que serías una luchadora por la justicia como él. 6 meses después del bautizo, recibí una carta inesperada. Era de Esperanza, escrita desde el convento donde se había retirado después del escándalo. Carolina, decía la carta, sé que no tengo derecho a tu perdón, pero necesito que sepas que te amé a mi manera. Mis mentiras vinieron del miedo de perderte, no del deseo de lastimarte. Nunca podré devolver los años que te robé con mi familia verdadera, pero espero que puedas encontrar paz en la verdad. No respondí la carta, pero la guardé. Era un recordatorio de que incluso las relaciones más dañinas pueden contener hilos de amor genuino, por complicado que sea. Un año después, durante el primer cumpleaños de Isabella, María Elena alzó una copa para un brindis en nuestra pequeña celebración familiar. Por Carolina, dijo, quien encontró la justicia no solo en su carrera, sino también en su propia vida. Y por Isabella, quien crecerá conociendo la verdad completa de su herencia familiar, incluyendo el legado de Valencia y servicio de sus abuelos. Mientras miraba alrededor de nuestra mesa,
Lina de la familia verdadera que había recuperado y los amigos que habían presenciado mi transformación, pens en las palabras de esperanza aquel día en la iglesia. Esta niña nunca será nada en la vida. Se había equivocado en muchas cosas, pero especialmente en eso. No solo había legado a ser algo en la vida, sino que había descubierto que siempre había sido algo más de lo que había permitido que me creara. Mi hija Isabella crecería conociendo la verdad de su lineage, que venía de una familia de servidores públicos valientes, de personas que habían dado sus vidas por la justicia. No tendría que cargar con mentiras sobre orígenes criminales o sentir que debía su existencia a la caridad de extraños. El bautizo que había comenzado como una celebración y así había convertido en una pesadilla, finalmente había resultado en la liberación más completa que había experimentado. Las verdades más poderosas a menudo emergen en los momentos más inesperados, y a veces toma una traición pública para revelar las mentiras privadas que han definido toda una vida. Yo, finalmente libre de una narrativa que nunca había sido mía, pude comenzar a escribir mi propia historia basada en la verdad de quien realmente era y de donde realmente venía.